Hi students, in today's session we are going to discuss about a new topic, that is cross section. Till now, what is known about the nucleus has come from experiments in which energetic bombarding particles collide with a stationary target nuclei. ഇതുവരെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹൈ എനർജിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് ന്യൂക്ലിയസുമായി കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ a very important factor here is to know what is the probability that a bombarding particle will interact in a certain way with the nucleus. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്? So what is the probability that the bombarding particle will interact in a certain way with the nucleus? ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ, അതായത് ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരു സ്കാറ്ററിംഗ് പ്രോസസ് ആവാം, റുദർഫോർഡ് ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗിലൊക്കെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്യാപ്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ, അതായത് വരുന്ന ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിളിനെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ചിലപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പലതരം ഇന്ററാക്ഷൻസ് അവിടെ സംഭവിക്കാം. ഈ ഓരോ ഇന്ററാക്ഷനും നടക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. So, to know the probability that a bombarding particle will interact with the nucleus, what is the probability that a bombarding nucleus will interact with the nucleus is a very important factor in the study about nucleus. Okay, so here we are devising, or I am explaining to you a method by which, or a way in which this probability is expressed, and that is cross section. Here we imagine that the target nucleus is presenting a certain part of its area to the incident particle, and that area is the cross section. അതായത് ഈ ടാർജറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്, അതിന്റെ മൊത്തം ഏരിയയിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഈ വരുന്ന ഹൈ എനർജി ബീം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. എത്രയാണോ ആ ഏരിയ, അതാണ് എന്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ of that nucleus with the bombarding beam. ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ആ വരുന്ന പാർട്ടിക്കിളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത തരുന്നത് എന്താണ്? എത്ര ഏരിയയാണോ അത് വരുന്ന ബീമിനോട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഏരിയയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ. Though we express it in terms of area, it is not the actual geometrical area that we are talking about. നമ്മൾ ഈ സാധ്യതയെ ഏരിയയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജോമെട്രിക്കൽ ഏരിയ അല്ല. സോ ഇന്ററാക്ഷന്റെ സാധ്യതയെ നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. സോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് a quantity which expresses or it is a measure of the probability of a particular interaction, which is expressed in terms of units of area. So it is the probability of the likelihood of a particular interaction expressed in terms of units of area, that is cross section. അപ്പൊ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. സോ ഗ്രേറ്റർ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഗ്രേറ്റർ ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ. The interaction cross section of a target particle varies with two things. അതായത് ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ അളവ്, ഇന്ററാക്ഷന്റെ സാധ്യതയുടെ അളവ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്, രണ്ടാമത്തത് എനർജി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. Suppose a beam of neutrons are incident on cadmium. Similarly, a beam of neutrons are incident on some other nuclei, say bismuth. Now, and both of them are capturing these neutron. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ interaction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ
കാഡ്മിയത്തിലുള്ള ന്യൂട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ആയിരിക്കില്ല, കാഡ്മിയം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല ബിസ്മത്തിന്റെ ന്യൂട്രോൺ ക്യാപ്ചറിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അതായത് രണ്ടാൾക്കും ഇതേ പ്രോസസ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സോ ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വേരീസ് വിത്ത് the nature of the process involved. It varies with the energy of the incident particles. It depends on several factors like this. Now suppose we have a slab of some material whose area is A and thickness is dx. So if the material contains n atoms per unit volume, material it has, now see this, suppose there is a slab having small n number of atoms per unit volume and a number of particles are incident on it, and the thickness of the slab is dx, so that the total volume of the slab is A into dx. So the total number of nuclei in the slab is small n into A into dx. Now for a particular interaction, say sigma is the cross section, small sigma is the cross section for a particular interaction, the sigma. Sigma is the cross section for a particular interaction. Then the total cross section for the interaction is sigma is the cross section for one nucleus for that interaction. So the cross section of all the nuclei for that interaction will be sigma into total number of nuclei, that is small n into A into sigma dx. Now let us suppose that n incident particles are there in the bombarding beam. അതായത് വരുന്നത് n particles ആണ്, and let dn particles be interacting with the nuclei in the slab. dn particle സ്ലാബിലെ ന്യൂക്ലിയകളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ interacting particles by incident particles is equal to total cross section divided by target area. അതായത് interacting particles by incident particles is equal to the probability of the number of particles to interact with the nucleus, that is the cross section divided by the total area presented by the nucleus, അതായത് the maximum probability, that is total cross section by total area. So interacting particles by incident particles is equal to total cross section by the target area, or dn by n is equal to n A sigma dx by A, or n sigma dx. So let us consider the same beam of particles to be incident on a slab of finite thickness x. If each particle interacts only once, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ dn particles will be removed from the beam on passing through the first dx of the slab. അതായത് നമ്മുടെ സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ്സിനെ നമ്മൾ കുറെ dxകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ dxൽ dn പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അവർ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും. കാരണം എന്താ, ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് ഓൺലി വൺസ്. പിന്നെ അടുത്ത dxൽ എത്തുമ്പോൾ അടുത്ത dn നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷന് dn by n is equal to n sigma x is represented with a negative sign, with a minus sign, because the particles are getting removed on passing through each dx of the slab. So minus dn by n is equal to n sigma x. Now we are going to integrate. We are going to integrate within the limits n0 to n, capital N, where n0 is the number of particles incident initially. So n0 to n is equal to minus dn by n is equal to n sigma. This x is not there. It's a mistake. Integral 0 to x dx. So on integrating this, I get natural logarithm of n minus natural logarithm n0 is equal to minus n sigma x. Taking exponential, I get n by n0 is equal to e raised to minus n sigma x, or capital N is equal to n0 e raised to minus small n sigma x, where capital N is the number of surviving particles, the number of particles which come out without interaction. So the number of surviving particles is given by n is equal to n0 e raised to minus small n sigma x. So the number of surviving particles decreases with increase in the slab
thickness. As X increases, capital N decreases. Now, the customary unit of a nuclear cross-section is barn. The unit of nuclear cross-section is barn. One barn is equal to 10 raised to minus 28 meter square. So, one barn is a unit of area. So, one barn is equal to 10 raised to minus 28 meter square. That is equal to 100 Fermi square when it is expressed in Fermi square. 100 Fermi square. So in this video class, we discussed about nuclear cross-section, that is the likelihood for a particular interaction to take place. Then the equation for the number of surviving particles if the on passing through a slab of thickness x, if sigma is the cross section there. So the equation for the number of surviving particles is capital N is equal to N0 e raised to minus small n sigma x. So that we find that the number of surviving particles decrease with increase in slab thickness, and the customary unit of nuclear cross section is given as 1 barn, which is equal to 10 raised to minus 28 meter square. So I hope the session is clear to all of you. If you have any doubts, please do contact. Thank you.